Before Russia's invasion of Chechnya in 1994, the region was embroiled in political turmoil following the dissolution of the Soviet Union in 1991. Chechnya, under the leadership of former Soviet Air Force General Dzhokhar Dudayev, declared independence from Russia in November 1991. Moscow, under President Boris Yeltsin, refused to recognize this declaration, viewing it as a threat to territorial integrity and a potential precedent for other regions seeking independence. Throughout the early 1990s, Chechnya functioned as a de facto independent state. However, it was plagued by economic instability, lawlessness, and internal political strife. The Chechen leadership under Dudayev faced opposition from pro-Russian factions within the republic. Meanwhile, Russia experienced its own crises, including economic struggles and political infighting, limiting its ability to address Chechnya's separatism immediately. By 1994, tensions had escalated. The Kremlin, aiming to reassert control over the region, covertly supported opposition forces in Chechnya. These efforts failed, leading to a decision to use military force. On December 11, 1994, Russian troops invaded Chechnya, marking the beginning of the First Chechen War. The initial phases of the invasion were marked by disorganization and underestimation of Chechen resistance. The Russian military faced fierce opposition from Chechen fighters, who used guerrilla tactics and knowledge of the terrain to their advantage. Civilians suffered immensely as Russian airstrikes and artillery targeted major cities, including the capital, Grozny. By December 1994, the conflict had escalated into a brutal and protracted war, with heavy casualties on both sides and mounting international criticism of Russia's actions. The Russian military was plagued by logistical challenges, poor morale, and a lack of cohesion between units. Many soldiers were conscripts with inadequate training, and there was limited coordination between different branches of the armed forces. In an effort to suppress resistance, Russian forces relied heavily on airstrikes and artillery barrages, often targeting densely populated areas. This indiscriminate use of firepower caused extensive civilian casualties and destruction, particularly in Grozny, where infrastructure was devastated. After the invasion in early 1995, Dudayev gave an interview where he explained the situation and how he saw Russia. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот славянская там под этой маркой хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию, окрепнуть и там далее. Теперь с Россией никто и в союзе, в военном, не только в военном, и в экономическом, и в политическом, и даже в торговом отношении никто не хочет быть. Уж хорошо изучили. Так же, как весь мир боролся с фашизмом. Такая же борьба идет сейчас и с русизмом, и будет усиливаться эта борьба. И напрасно русские думают, что сейчас армией своей, уголовниками, ядерным оружием запугают мир, человечество не запугает уже. Уже все пуганые, все прошли этот ад русизма, и русских поставят в строй земной цивилизации. Или его не будет как государства, или она должна будет стать в строй мирового сообщества. И русские теперь на весь мир оголены, не только внешне, голые стоят перед миром, но и вывернутые наизнанку, до их кишков. Весь мир увидел, что такое русский русизм, и насколько он опасен для человечества. Убивает мирных жителей, мирных, ничем не защищенных. Ничем не защищенных. Приходят, убивают, причем как? С расстояния недосягаемого, с воздуха и с артиллерийским огнем сносят с лица земли, потом приходят в этот населенный пункт или город и начинают насиловать и мародерствовать. Вывозят все.
вплоть до грязного женского белья. Русизм страшнее фашизма, нацизма, расизма, всех человеконенавистнических идеологий. Единственный, наверное, народ на земле, вообще ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отстал от уровня развития человечества, безнадежно и надолго. Это русские. Чечня – это только предлог, а по сути это суть российского народа, больного русизмом, человеконенавистнической идеологией. Ввиду такой необузданной агрессии разрушено все. Все разрушено. От детского садика до высшего учебного заведения, от производства наперстков до тяжелого машиностроения ничего не осталось. Все разрушено, все уничтожено. Но это даже не самое главное. Самое главное, уничтожена вообще вера в человека. Ни российский народ, ни тем более его руководство не подготовлены осознать то зло, которое они совершали и совершают, и собираются продолжать. И если русские не опомнятся, хотя бы оберегая себя от трагедии войны, то им пора задуматься, что красный петух войны войдет в их дом. Войдет, и будут гореть российские города, если они не опомнятся. И еще раз заявляю, не опомнится Россия, будут гореть города синим пламенем. И они сами приводят к своей катастрофе, своими собственными руками, поощряя бандитизм своего политического руководства. Россия сегодня это Карфаген, который должен быть разрушен. Или он должен стать демократически правовым государством, пусть не демократии там и не пахнет, по крайней мере, соблюдающие законы и право. Или это государство должно исчезнуть с карты истории. Средины нет. Ну, наверное, равносильно мы, и я, и все чеченцы, я вижу, смотрят на эти злодеяния, на этих русских, на этих татуированных уголовников, мародеров, крохоборов, убийц. Мы на них смотрим с брезгливым отвращением и больше ничего. The First Chechen War, 1994 to 1996, and Russia's invasion of Ukraine in 2022 exhibit striking parallels in their execution, strategic flaws, and devastating human impact. Both conflicts serve as critical reminders of Russia's recurring pattern of aggression and underscore the importance of coordinated global action to prevent further destabilization. In both wars, Russia grossly underestimated the resistance it would face. During the First Chechen War, Moscow assumed that a poorly equipped separatist force would quickly capitulate, much like its expectations for Ukraine's swift surrender in 2022. In both cases, Russia overlooked the profound resolve of local populations to defend their sovereignty. This miscalculation prolonged the conflicts, exposing the Russian military's weaknesses and turning what were expected to be rapid victories into prolonged, bloody stalemates. The military challenges in these conflicts were remarkably similar. In Chechnya, poorly trained conscripts struggled against guerrilla fighters in urban settings like Grozny, a scenario echoed in Ukraine where logistical failures, low morale, and resistance in urban centers like Mariupol and Kharkiv stalled Russian advances. Both wars highlighted systemic issues within the Russian military, including corruption and poor planning. The human cost of these wars has been catastrophic. In Chechnya, indiscriminate bombings turned Grozny into rubble, killing thousands and displacing many more. Similarly, in Ukraine, cities like Mariupol have been reduced to ruins, with countless civilians caught in the crossfire. The widespread destruction and displacement underscore the grave consequences of unchecked aggression. The international community's response to both wars also reflects a critical pattern.
While the First Chechen War drew criticism, it lacked the concerted global response seen in 2022. Sanctions, military aid to Ukraine, and diplomatic isolation of Russia today mark a recognition of the broader threat posed by its aggression. This global response must remain steadfast to deter future violations of international norms. It is crucial to stop Russia's aggressive expansionism. Failing to do so risks emboldening its leadership and encouraging similar actions against other nations. The First Chechen War serves as a warning. Unchecked aggression not only devastates the immediate victims, but also destabilizes global security. By drawing lessons from both conflicts, the world must act decisively to ensure accountability and uphold the principles of sovereignty and human rights.